ওয়েলকাম টু ফার্মা বেঙ্গলি। আজকে আমরা ফার্মাসি জিলেট 2019-এর নেক্সট কোশ্চেনগুলো আলোচনা করব। কোশ্চেন নাম্বার 11, দ্য মেইন রিকোয়ারমেন্টস অফ আই ড্রপ ইজ দ্যাট অপশন এ আইসোটনিক, অপশন বি স্টেরাইল, অপশন সি ফ্রি ফ্রম ফরেন পার্টিকেলস, অপশন ডি অল অফ দিস। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি, অল অফ দিস। Question number 12. Green tea contains option A protocatechuic acid, option B catechol, option C tannic acid, option D vitamin C. The correct answer is option D vitamin C. Question number 13. The role of vitamin E is as an option A antithrombotic, option B anti-hemorrhagic, option C anti-xerophthalmic, option D anti-sterility. The correct answer is option D, anti-sterility. Question number 14. FTIR analysis of a sample is done to detect the option A miscibility studies, option B solubility studies, option C interaction studies between functional groups, option D surface morphology studies. The correct answer is option C, interaction studies between functional groups. তো আমরা দেখব যে FTIR এর ফুল ফর্ম কি। FTIR এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ফিউরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কপি। কোশ্চেন নাম্বার 15. হুইচ ওয়ান ইজ ওয়েললেস ব্যাকটেরিয়াম? অপশন এ রিকেটশিয়া, অপশন বি ইকোলাই, অপশন সি মাইকোপ্লাজমা, অপশন ডি পি নোটেটাম। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ option C, mycoplasma. So, mycoplasma is a disease in animal does not affected by antibiotic. Question number 16. Chemical name of vitamin K is option A menadione, B thiamine, C ascorbic acid, D ionositol. The correct answer is option A menadione. Menadione is a chemical name of vitamin K3 and the chemical name of vitamin K1 is phylloquinone and vitamin K2 is menaquinone. Question number 17. Which one is obligate parasite? Option A Vibrio cholerae, option B Clostridium tetani, option C Treponema pallidum, option D Bacillus subtilis. The correct answer is option B Clostridium tetani. So what is obligate parasite? Obligate parasite means that cannot complete its life cycle without exploiting a suitable host. The obligate parasite synonym is holoparasite, and there is another type of parasite that is facultative parasite. Facultative parasite does not need host to complete life cycle. আরেকটা জিনিস আমরা দেখব, আমরা অনেক জায়গায় দেখি যে অ্যানারোবিক বলা হয়, অ্যানারোবিক মাইক্রো অর্গানিজম বা অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া মিন্স which microorganism can live in the absence of oxygen. Next question, question number 18. Mendel's paint contain option A Ag, option B Zn, option C Sn, option D I2. The correct answer is option D I2. The composition of Mendel's paint is iodine, potassium iodide, purified water, peppermint 12, alcohol and glycerin. Question number 19. Which barrier prevents the entry of dopamine in the treatment of Parkinsonism? Option A blood-brain barrier, option B placental barrier, option C cerebrospinal fluid barrier, option D intestinal fluid. The correct answer is option A blood-brain barrier. Question number 20. Tropin ring containing alkaloid is obtained from option A belladonna, option B ephedra, option C ergot, option D vinca. The correct answer is option A belladonna.
The tropane alkaloids are atropine, scopolamine, hyoscine, etc. Question number 21. Which of the following compound follows competitive enzyme inhibition due to structural similarities? Option A, amoxicillin and clavulanic acid. Option B, levodopa and carbidopa. Option C, penicillin and probenecid. Option D, sulfamethoxazole and trimethoprim. The correct answer is option B, levodopa and carbidopa. Carbidopa is a competitive inhibitor of aromatic L amino acid decarboxylase. Aloe belongs to family. Option A, Apocynaceae. Option B, Rubiaceae. Option C, Solanaceae. Option D, Liliaceae. The correct answer is option D, Liliaceae. The another name of Liliaceae is Asphodelaceae. Question number 23. The popular IUCD is option A, condom, option B, copper tea, option C, foam tablet, and option D, cream. The correct answer is option B, copper tea. Copper tea is a popular intrauterine contraceptive device. Question number 24. Dioctyl sodium sulfosuccinate is used in toothpaste as option A, sweetening agent, option B, surface active agent, option C, humectant, option D, binder. The correct answer is option B, surface active agent. So, dioctyl sodium sulfosuccinate is a anionic surfactant and also used as a laxative. Caffeine is option A, 3,7-dimethyl-xanthine, option B, 1,3-dimethyl-xanthine, option C, 1,3,7-trimethyl-xanthine, option D, 1,7-dimethyl-xanthine. The correct answer is option C, 1,3,7-trimethyl-xanthine. Question number 26. List of different diseases in which a drug may not cure under the Drugs and Cosmetics Rules 1945 is given under option A, Schedule C and Schedule C1, option B, Schedule J, option C, Schedule O, and option D, Schedule P. The correct answer is option B, Schedule J. Question number 27. In the limit test of arsenic, which instrument is used to detect the impurities in pharmaceuticals? Option A, Gutzit apparatus, option B, Nessler cylinder, option C, Kippers apparatus, option D, Dionyzer. The correct answer is option A, Gutzit apparatus. Question number 28. Tetracycline group of drugs are contraindicated with antacids due to option A, conjugation, option B, hydroxylation, option C, chelation, and option D, oxidation. The correct answer is option C, chelation. If tetracycline and antacid used together, the absorption of tetracycline is decreased. Question number 29. Which of the alkaloids are liquid and volatile in nature? Option A, nicotine and quinine. Option B, morphine and papaverine. Option C, atropine and quinine. Option D, vincristine and vinblastine. The correct answer is option A, nicotine and quinine. Question number 30. Pharmaceutical products from biological origin should be stored in option A, -4 degrees Celsius, option B, 0 degrees Celsius, option C, above 20 degrees Celsius, option D, 2 to 10 degrees Celsius. The correct answer is option D, 2 to 10 degrees Celsius. মেনলি এটা রেশিও থাকে 2 to 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই টেম্পারেচারটাকে কোল্ড স্টোরেজ বলা হয়।